high pass filters. So for edge detection, we make use of high pass filters. So high pass filters which are used for edge detection are two types. One is the single derivative operator and the double derivative operator. So first we'll see about the single derivative operator. We also call it a gradient operator by the symbol del. Dou by dou x, dou y, dou y. Two coordinates image. So you have two operators, dou by dou x and dou by dou y. And you can apply a function to this operator, dou f by dou x, dou f by dou y. And if you take the modulus, you can write it as gx gy. And this is the determinant. You can take it as modulus of gx square plus gxy square root. Direction is given by tan inverse of gy by gx. So this is the principle by which we use the gradient operators. So we will see how we can detect edges using the gradient operator. So when it comes to an image, we can consider the neighbors of the image. Neighbors of the image, pixels as neighbors. 4 neighbors, 8 neighbors. Okay, Radhi, diagonal neighbors. So, let me see if I can draw this here. So, the chart more. Center pixel, you can take it as x, y. Central point, you take it as x, y. So if this is x, then this can be x minus 1. And this row can be x plus 1. So this will be x minus 1. Minus 1, comma, y minus 1. X minus 1, y minus 1. So this will be x minus 1, y. And this will be x minus 1, y plus 1. You can note this down in your notebook. It's difficult to write over here. So this will be x minus 1, y minus 1. This will be x, comma, y minus 1, x, comma, y, x, comma, y plus 1. And this will be x plus 1, comma, y minus 1, x plus 1, comma, y, x plus 1, comma, y plus 1. You note either? Miss. So if we apply this derivative to this image, then dou f by dou x will be f of x plus 1 minus f of x. So this will be x plus 1 minus, this is x plus 1, this point, minus f of x. So this
derivative comes from the standard derivative for differentiation, which we use in numerical methods. There we write dou f by dou x equal to limit h tends to 0, f of x plus h comma y minus f of x comma y by h. Here h is tending to 0. So in the case of an image, we'll take the value of h as 1 because here we are traveling from one pixel to the next pixel. So that travel distance can be taken as 1. So h is taken as 1 here. And when we are taking the derivative with respect to x, y is remaining constant. So this is how we get f of x plus 1 minus f of x here. ഇത് മനസ്സിലായോ? ബിറ്റി എത്തിയോ? ബിറ്റി അമ്മയ്ക്ക് വയ്യേ? ഹോസ്പിറ്റലാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് വരാതെ ആയിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ തിയറി നോക്കുവാണേ. അപ്പം ഒരു ലാപ്ലാസിയൻ മാസ്കിന്റെ ഡെറിവേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ we are deriving it from the standard formula for partial derivation, which we use in numerical methods. So in the standard formula, we write dou f by dou x equal to limit h tends to 0. One second. Hello? Hello? So f of x plus h comma y minus f of x comma y by h. Sharing stop is removed. Similarly, if you can take the derivative with respect to y, it will be dou f by dou y. Limit h tends to 0, f of x y plus h minus f of x comma y by h. Here also you can substitute h as 1 and y x here x remains constant. So generally writing it will be dou f by dou x f of I comma y plus 1 minus f of I comma j, and dou f by dou y will be f of I comma j minus f of I plus 1 comma j. X plus 1 comma j. ഇത് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡോ വൈ വരുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഡോ എക്സ് വരുന്നത്. ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്.
Dou x ആകുമ്പോൾ y ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ y ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. x ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ j ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഐയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണിച്ചത്. തിരിച്ചാ വരുന്നത്. So this should be dou f by dou y and this should be dou f by dou x. ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളെ. Then we'll go to Robert's kernel. Is very simple. Pervit kernel. Pervit kernel, you are taking the coefficients as a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7. ഈ നെയ്ബേഴ്സിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വരച്ചില്ലായിരുന്നോ? x minus 1, y minus 1, x minus 1, y, x minus 1, y plus 1. അതിന് നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് നെയിം കൊടുക്കുകയാണ്. a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7. നടുക്കുള്ളതാണ് i, j. ഇവിടെ you are taking the x coefficient as ഇവിടെ ഇത് മാറിയായിട്ട് y, ഇത് gy ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. gy should be a2, a3, a4. a3 is multiplied by a constant ca3 and a4 minus a0 ca7 plus a6. Similarly, gx will be a6 ca5 plus a4. ca5 plus a4, this column minus this row, and here the middle term is multiplied by the constant c. This is gx, this is gy. ഇവിടെ ഇത് മാറിയാണ് കിടക്കുന്നത്. So gx will be -1, അതായത് a0 ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് -1, -1, -1, a0, a1, a2, and here it will be a6, a5, a4, a6, a5, a4, this one, and gy will be column wise. So column wise will be a2, a3, a4. a2, a3, a4 is positive, minus a0, a7, minus a0, a7, a6, a0, a7, a6. So this is the Pervit operator mask. You can you have two types of mask here. One is for the horizontal direction, another one is for the vertical direction. So the net operation will be the summation of all the operations of these two operators. Similarly, you have Sobel operator kernel. Sobel operator is very important because we get good output using this kernel. It is just like the Pervit kernel. Only thing is, the middle term has to be multiplied by a 2. Here the middle term has to be multiplied by a 2 in both the rows. Similarly, for gy, this is the last column, this is the first column. Last column, you are multiplying the middle term by 2. The first column also, you are multiplying the middle term by 2. So, subtract, this is negative and this is positive. That is written here. In a high pass filters in the quality endana, sum of the coefficients should always be 0. If all operators in the coefficients in the sum it will come to 0. So these are high pass single derivative operators. Robert's kernel under, that is just the 2 by 2 mask.
This is the equation for the Roberts kernel. These are the values that you get for x and y. So vulnerability of noise is more in Roberts kernel, and it is much higher in Pervert kernel, and Sobel kernel is the best thing to get less noise in the output. Then what we have to see is the second derivative method of detecting edges in an image. So we take del dot del. So dou squared by dou x squared plus dou squared by dou y squared. So what we have to find out is this function f equal to dou square f by dou x squared plus dou square f by dou y squared. So we know that dou f by dou x is f of x plus 1 comma y minus f of x comma y. Now, if you have to take dou squared f by dou x squared, you have to take the derivative of this one and also the derivative of this one. Derivative of this one will be the same as this f of x plus 1 comma y. And what will be the derivative of f of x plus 1 comma y? It is with respect to x. So from x, if you travel 1 pixel, it will be from x plus 1, if you travel 1 pixel, it will be x. So it can be f of x plus 1 minus f of x. So that is what is written here, f of x plus 1 comma y minus f of x comma y. You have another x comma y over here. That is why you have 2x comma y. Then minus of f of x minus 1 comma y. X to x minus 1. So the sign becomes plus. Minus and minus will become plus. So we arrive at this expression. ഇത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന്? കുഴപ്പമില്ല മിസ്. Similarly, dou squared f by dou y square, you arrive at this expression. പിന്നെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഈ mask, Laplacian mask. Now we have seen only the 4 neighbors here. Diagonal direction travel ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we get the diagonal neighbors also. Now we have only x plus 1 comma y. X plus 1 comma y എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be this point. X minus 1 comma y. X minus 1 comma y will be this one, this point, this pixel. Then x comma y plus 1. This will be x comma y plus 1 and x comma y minus 1, this pixel. So you have coefficients of all these 4 neighbors in minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 ആണ് ഈ derivative നമുക്ക് കിട്ടിയത്, and the central value will be minus 4. So all these are plus ones. ഇവിടെ minus 1 ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രലിൽ 8 ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്ലസ് 1 ആണ്. ഈ 4 നെയ്ബേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് പ്ലസ് 1 ആണ്. നടുക്കത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് 4 ആണ്. So if you reverse the direction and include the diagonal values also, you will get this mask. ഈ മാസ്കില് we have included the diagonal neighbors also, and the direction is also reversed. Here we are going from x plus 1 to x. Here we are going from x minus 1 to x. അങ്ങനെയാണ് direction എടുത്തേക്കുന്നത്. So that is why we get negative signs
outside and positive side inside. Anyway, the sum of the coefficients should be 1. That's an important criteria. Then Laplacian of Gaussian, difference of Gaussian operator. Difference of Gaussian operator നമ്മൾ സർഫിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഗാസിയൻ ഫീച്ചർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സർഫിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. So Laplacian of Gaussian take the second derivative of g of m comma n. So g of m comma n is nothing but f of m comma n convolved with h of m comma n. So take the second derivative of f of m comma n. F of m comma n represents the input image and h of m comma n represents the Gaussian mask. The Gaussian mask is given by e power minus r squared by 2 sigma squared. R squared is equal to m squared plus n squared, and sigma is the standard deviation. It is the width of the Gaussian. So g dash of m comma n will be differential, second order differential of h of m comma n convolved with f of m comma n. So this is the, take the second order differential of this one. Here we are taking standard deviation as 1. So after getting this, we have to take the convolution with respect to f of m comma n to get g dash of m comma n. So this is Laplacian of Gaussian. Difference of Gaussian, we take the difference of the transfer functions and then convolve it with the image. Okay, these are the different types of first order derivative edge operators and the second order derivative edge operators. So I have sent a notebook file. അതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാമോ? നോക്കാം മിസ്. ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്താൽ മതി. റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കേക്കാം മിസ്. ഇത് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട, ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇമേജസ് നൺ ഈ എറർ മെസ്സേജ് വരാൻ പിന്നെ ഓരോ ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെയും കേർണൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ ഇമേജിന്റെ ഇമേജ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് ഇമേജ് പാത്ത് അപ്ലൈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ലാസ്റ്റില് ഇവിടെ മാത്രം പാത്ത് കൊടുത്താൽ.
രാധിക കിട്ടിയോ? മിസ്സേ അത് വരുന്നില്ല. ഫയൽ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഫയൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുവായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കുന്നേ ഉള്ളേ. ഹലോ, അജി ഇന്ന് അവർക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടോ? ആണോ? എന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ, ഒരു ചെയ്യുമോന്ന് അറിയത്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോ പ്രസന്റേഷൻ വെക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച ആട്ടെ. ആണോ? ശരി ശരി. അത് ഞാൻ ഇന്ന് പേപ്പറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കാം. ശരി, ഓക്കെ. രാധിക കിട്ടുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ? എവിടെയാ എറർ കാണിക്കുന്നേ? അല്ല, ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല. അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഫയൽ ടൈപ്പ് എന്ന് വരും. ഇല്ല. അയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാന് ഇത് പേസ്റ്റ് വേർഡിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാം. അപ്പൊ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അല്ല, അത് രാധിക അല്ലേ, ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ആ ഫയല്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ഗൂഗിൾ കൊലാബ് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, സമയം കഴിയുമായിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അയക്കാം മിസ്സിന്. ശരി ശരി. ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോയ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് ഒറിജിനൽ ഇമേജ്. ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആവറേജ് ഫിൽറ്റർ, ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ്. അപ്പം ഇതിലുള്ള നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പെർമിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എഡ്ജ് ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പൊ ഈ എഡ്ജ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുമ്പോൾ എഡ്ജ് മാത്രമേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യൂ, ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല. അതാ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പൊ ഇവിടെ സോബയിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. ലപ്ലാസിയൻ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് തീരെ കാണുന്നില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടീഷൻസ് മാറണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിൽ സൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഗോസിയൻ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമില്. ഗോസിയൻ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോയ്സ് ഇമേജ്. ഇവിടെ നോയ്സ് അധികം പോയിട്ടില്ല. ആവറേജ് ഫിൽറ്റർ മാസ്ക് കൊണ്ട് നോയ്സ് പോയിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ എഡ്ജ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, കാരണം നോയ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ലപ്ലാസിയൻ മാസ്ക് നോക്കിയേ, ഇവിടെ അകത്തെ പാർട്ടെല്ലാം നോയ്സ് കാണിക്കുന്നു. നേരത്തെ നോയ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പം കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ആയുള്ളൂ, നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നോയ്സ് ഉള്ളപ്പം ആ നോയ്സ് മൊത്തം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ അല്ലേ, അപ്പൊ ഇതിനകത്തെ ആ നോയ്സിന്റെ എഡ്ജ് എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സൊബൈലിലും ആ നോയ്സ് എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പെർമിറ്റ്. രണ്ട് ഫിൽറ്ററിന്റെയും എഫക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈ ബൂസ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സും പിന്നെ അൺഷാർപ്പ് മാസ്കിങ് അങ്ങനത്തെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നോയ്സും റിമൂവ് ആയി കിട്ടും, എഡ്ജസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ലോ പാസും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും, ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇത് നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും. രാധിക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? രാധിക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അകത്ത് മൊത്തം നോയ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതേ സമയത്ത് നോയ്സ് ഇല്ലായിരുന്നപ്പോ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല.
So that is the difference. അധികം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേ. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയോ? ഇല്ല, നോക്കി പറയാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അയച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടേർണിറ്റിനില് ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ ഈ ഓബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ? അത് ചെയ്തായിരുന്നു. കിട്ടിയായിരുന്നോ? കൊളാബിന്റെ അത് രണ്ടും കിട്ടി. അപ്പൊ അതും ഒന്ന് അയച്ചേരെ. അപ്പൊ രാധികം ബിറ്റിയും ചെയ്തിട്ടില്ല, ജേക്കബും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരോട് ബിറ്റിയോടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറയണേ. പറഞ്ഞേക്കാം. പിന്നെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ രാധികയുടെ? അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. അത് ചെയ്തേക്കാം ഫുൾ. ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അയച്ചേ. അയക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് കാണത്തില്ല കേട്ടോ. നാളെ എനിക്ക് ഓഡിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആവും. ഇപ്പം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളില് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ ഇതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ NPTEL നോട്ട്സിൽ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച. ഓക്കെ.